في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى مقاطعة سيشوان لزيارة ملكة الجبال. سأريكم جمال وسحر الأودية التي تقع في سفح الجبال، وسأحاول تسلق القمم الجبلية. مرحبا بكم في جنوب غربي الصين. إنني الآن أعبر منطقة الانهيارات الأرضية بطول 25 كيلومترا. قبل سنوات حدث أقوى زلزال خلال 6 عقود، لكنني أرى الضوء في نهاية النفق، وأنا على الطريق إلى بلدة ريلونغ، وهي تقع في منطقة جبل سيقونيانغ الجميل. I mean, visibility is pretty much zero. We've been like this for, the last 30 minutes already. We just keep getting worse and worse. The road before was covered in just rubble from recent landslides. We saw car wrecks everywhere. But hopefully we'll be there soon. Maybe 30 minutes more and we'll be over the mountain. And then we'll be able to finally head down towards the town of Rulong. But fingers crossed that we're going to be able to get there on time and safely. بعد 7 ساعات وصلنا إلى مقصدنا أخيرا سالمين متألمين. Hey, welcome to Rulong town. Actually, it was pretty difficult for us to get here, and this place is also 3,000 meters above sea level, so I've got a bit of a headache as I'm speaking right now because of the high altitude climate. But I'm here because I want to visit the Sichuan Mountains, so-called the Queen of Mountains in Sichuan province, and also the surrounding areas. And hopefully by the end of the show, I'll be able to climb to the summit of the mountains itself. بلدة ريلونغ غرب تشاندو عاصمة سيتشوان، وبعيدة عنها ب220 كيلومترا. كل ما تحتاجون إليه موجود هنا، من الطعام إلى المسكن وحتى معدات التسلق. بسبب ارتفاعها المذهل ستصابون بالدوار وستودون أن تتجولوا هنا ببطء. ريلونغ بوابة إلى جبال سيقونيانغ والوديان الثلاثة المحيطة بها، والتي تشكل معا أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي. أنا في طريقي إلى شوان تشاو، وهو أجمل واد بين الوديان الثلاثة. Right, so your car can only take you here to the entrance of Shuangxiao Valley, and from here you've got to take the shuttle car inside. So, time to get in the queue. السيدة لو دليلتي في هذه الرحلة اقترحت علينا الذهاب إلى وادي شوان تشاو أولا، حيث يمكننا أن نصل إلى جميع بقعه السحرية بواسطة السيارة، وهي فكرة رائعة للقادمين الجدد الذين لم يتكيفوا على التنفس في مثل هذه الارتفاعات. السيدة لو تقول لي إن اسم هذا المكان الرائع بحيرة بونساي. على مدى سنوات كثيرة هذه الأشجار أصبحت مغمورة بالمياه التي ذابت وتدفقت من الجبال. بالنسبة إلي كل هذا مثل الحلم. تشبه أشجار المانغروف الاستوائية في جنوب شرقي آسيا، لكنها مغطاة بالثلوج. إذا خططت للزيارة هنا أوصيكم بالمجيء إلى هنا إما في أيلول عندما هذا الوادي محروق باللون الخريفي، أو في أواخر أكتوبر إذا كنت شخصا يفضل الشتاء مثلي. تذكر أن تأخذ معك ملابس دافئة وأحذية جيدة للتسلق، فالثلوج قد تعرضك للخطر. إضافة إلى بحيرة بونساي، هناك 5 منتزهات رئيسة في وادي شوان تشاو. دليلتي تقول لي إن هناك قصصا حول كل واحد منها. تقول إن جبال سيقونيانغ تعني جبال الأخوات الأربع،
الآلهة الأربعة التي حمت السكان المحليين من الوحش، ومن الواضح أن سوغولاتسو مكان استحمامهن فيه. أكثر ما يعجبني في هذا الوادي أنه لا داعي لي للتسلق حتى يمكنني الاستمتاع بهذه المناظر الخلابة. هي تثبت لي أن الطبيعة سهلة للوصول ولا يعني أنها مدمرة. She was telling me earlier that we're going to have lunch here, and honestly, if you're going to eat in this kind of environment, just the appetite's going to be massive. الغداء هنا بسيط إلى حد ما. هناك الكثير من المنازل الزراعية الخشبية المنتشرة في أنحاء هذا الوادي، معظمها يدار من قبل أهل التبت المحليين، وتقدم الأطباق المطبوخة بطريقة تقليدية على الحطب. قيل لي إن هذا المنزل متخصص بنوع من الخبز يسمى مومو، ولا يمكنني أن أنتظر. Forget your croissants, forget your crepes or anything. This is where it's at. Get some of this grilled momo, put some yak butter in it, and just beautiful. 应该来点咖啡。对，这个这个就是咱们的咖啡。好好 ，Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. 好，正式的酥油茶。来。 بعد تناول هذا الغداء الرائع، حان الوقت لاستكشاف الواديين المتبقيين. وادي تشانغبينغ مكان ممتاز للبدء. إنها رحلة سهلة جدا مع 3 كيلومترات، وهذا الطريق لمساعدتك على رحلتك. لكن طول هذا الوادي يبلغ 30 كيلومترا، فإذا خططت أن تزوره كله تأكد من إحضار تجهيزات كافية ومعدات للتخييم. الوادي الأخير هايتسي، وهو مؤد إلى جبال سيقونيانغ التي سنتجه إليها غدا. قبل كل شيء أنا في حاجة إلى استراحة جيدة بقية الليل. إذا أردت القيام بتسلق الجبال غدا، ومن حسن حظي أن هناك شارعا يعج بالفنادق التي أستطيع أن أختار منها. This is where I'm staying. Actually, this is Zaya Street. It's pretty convenient. It's full of guest houses, and you can find horse wranglers and professional trekking guides who can take you up into the valleys. But as for me, I'm staying here because I found it online, and there's some English, you know. هذا فندق تيانشين. مثل الفنادق الأخرى هنا هو على طراز التبت. كل شيء حديث: حمام الماء الساخن، خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، وصاحبته سائحة أيضا. أعترف بأن هذا المكان أفخر من الأماكن التي اعتدت أن أسكن فيها. انظر إلى هذه الخمور المستوردة. غرفة مع إطلالة جديدة. ماذا يمكن أن نطلب أكثر من هذا؟ لاحقا حان الوقت لنا للتسلق إلى مخيم القاعدة على طول الطريق الشاق إلى قمة الجبال. سنعرف في الطريق ما الذي تعنيه هذه الجبال بالنسبة للمحليين. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى مقاطعة سيشوان لزيارة ملكة الجبال. سأريكم جمال وسحر الأودية التي تقع في سفح الجبال، وسأحاول تسلق القمم الجبلية.
So the valleys here are beautiful, but I'm mainly here because I want to climb the peaks of Sigunyang Mountains. If you want to do any climbing, you have to come to this place to register your details, your next of kin, your contact details, in the very unlikely event that something happens to you. But also mainly so you can get guides and climbing gear. Here we are, the big day. We're registering to climb up to the first peak of the Sigunyang Mountains, and the crew is currently filling in the paperwork. If you're an international visitor, then you need to get a letter of endorsement from the Chinese Mountaineering Association in Beijing, and then once you have this, you just come over here and put down all your details. 再打一个泡再好，日冷返回。您就是我们今天的向导是吧？对。您怎么贵姓？我卢老六。卢老六，卢老师。那我们这一组所有的人都靠您了。مع أننا سنتسلق أسهل قمة فقط، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى معدات تسلق وطعام كاف لأيام عدة. Here is where it really begins, hey? 6 hours on the horse. أشبه الشرطي على ظهر الحصان، لكن هذا الأسلوب يحافظ على الطاقة في الطريق إلى القمة. وبجانب هذا عليك أن تمشي جنبا إلى جنب مع حصانك كي لا تتعبه كثيرا، وعلاوة على ذلك إن الركوب على ظهر الأحصنة صعب أحيانا. That was incredible. أتجول أثناء استراحة الأحصنة والرعاة، وليست هذه مجرد هضبة جميلة بل مكانا للعبادة أيضا. You know, if there was no fog or if there were no clouds at the top, this would be the best place to view all of the peaks of the Sigunyang Mountains. In fact, this place is called the Mountain Worshipping Plains, and every year on lunar calendar about May time, which would be roughly June for us, people come here and they go to the mani part over there, the big pile of stones, and they worship the mountains using ceremonial scarfs. They bring offerings of incense and alcohol, and I think that actually is where the rest of us are. تعد جبال سيقونيانغ آلهة تدافع عن التبتيين المحليين. بالنسبة للكثيرين هناك رغبة واحدة في حياتهم هي القيام بالحج في هذه الجبال لنيل بركة الآلهة. بالنسبة إلى البعض المشي في الجبال هو حياتهم. 那你们一年能去多少回？200天，这是睡袋。那一年200天都上山上？对。您个人上大风上多少回？几千吧。几千回？对。几千回？12年了，你算一下。啊，真的是。您为什么没有想去，比如说去城里去干活，或开自己的什么店呢？为什么还接着那个带人家上山？有一点快乐，快乐。人生是很多人，很多人，各式各样的人，包括你们。من هنا أعي ويعي الآخرون أن لا إشارات هنا، ولا أحد منا أخذ معه جهاز اتصال لاسلكي. الحمد لله أن دليلنا يعرف هذه الجبال كبطن يده. الطريق يصبح أضيق وأكثر وأحلى، مع أننا نركب الأحصنة إلا أننا نشعر بالتعب أيضا، ولا سيما ظهورنا. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة عندما يقال لي إننا سنتغدى. So we're halfway up to the base camp and going to let the horses rest for a little bit, let them have some lunch. We also are a bit hungry, but you can't really expect luxury food up here, you know. They actually have to bring a generator up to produce any electricity, and they also have to burn coal as well. So we're just going to have lunch with instant noodles, which honestly that's all I really want to eat right now. 在这儿买是吗？
على الرغم من أن هذا المكان ليس فيه الكثير من الأشياء إلا أننا ممتنون على ما حصلنا عليه. على كل حال الأحصنة حملت كل شيء لنا إلى الأعلى. جدولنا الزمني ضيق جدا، ولذلك قبل أن ننطلق مجددا لا يمكننا أن نستريح إلا وقتا قصيرا. كلما اقتربنا من مخيم القاعدة يصبح الجو أكثر برودة والهواء أرق والريح أكثر عصفا. أجد صعوبة في التنفس ومعدل نبضات قلبي يتسارع، لكنني أعرف أنني أقترب من مقصدنا عندما أرى الثلوج. So here we are, base camp at last. 4,500 meters above sea level. So cold, my lips are frozen. Surrounded by, look at this, we're in the navel of snow-capped mountains, eagles flying above us. Tonight, we're going to spend the night here. Tomorrow, out to the top. Come on, buddy. Time to let you have a rest. So much better to come here by yourself instead of with these crew members. But if you don't have snow fires up here, I mean, what is there to do? What is there to do? What is there to do? نعم، لقد كانت فكرة غبية. سرعان ما أصبت بالصداع بسبب كل هذا المجهود. لحسن الحظ لا داعي لنا أن ننصب الخيام لاحقا نظرا للنزل الحجرية الجديدة المتاحة للسياح. Smells amazing. Wow, look at this. You know, I said instant noodles was incredible, but this just beats everything. This food was actually carried up by our horse wranglers, so I really have to go and thank them later. But everything you eat, you have to carry up yourself. So make sure you pack well before you come to number one base. Anyway, the best way to thank the guys I think, is to eat before the food goes cold. Here we go. Oh, that's so good. Here we go. It's really, really cold. God. We're gonna have to get up at 3 in the morning tomorrow to go climbing. So the rest of the crew have all got into our double down sleeping bags. It's only like 6 o'clock in the evening, but gonna really need to rest early. And what our guide said was the number one most important thing is do not catch a cold. So I'm going to squeeze as far in as possible into this thing and make a little cocoon for myself. Okay, I'm good. Just about long enough. See you tomorrow. Still not really long enough. I feel like a silkworm. لاحقا سننهض مبكرا للتسلق الشاق وكل شيء ضدنا، الأحوال الجوية وقلة المعدات وأمراض الأماكن المرتفعة. فهل سنحقق الهدف؟ في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى مقاطعة سيشوان لزيارة ملكة الجبال. سأريكم جمال وسحر الأودية التي تقع في سفح الجبال، وسأحاول تسلق القمم الجبلية. Good to go. It's about 3:30 in the morning. Barely even slept last night. Seriously, had a splitting headache. Couldn't breathe at times, all because of the high altitude.
Our guide said that if your headache gets worse, then you really ought not to go up to the summit. Thankfully, mine's better today. So right now we need to get our stuff, be really quick about it, go have breakfast, and then make it to the summit before 9. Otherwise, we need to get back down, and it would be considered a failure. So, come on. Better eat quick. 您觉得今天我们运气怎么样？不好，不好。一晚上都在下雪，还有那个头灯都不知道怎么上啊。好。再走出去50米，你们就看不到了。哦。但您的意思是我们上不了？头灯都没有怎么上？哇。OK。每个人有一个灯，每一步都很滑，你摸黑怎么走？ Okay. It's not the best of news to hear. I think we're going to have to eat breakfast and then decide what to do about this afterwards. Although we have a lack of equipment, our guides decided in the end that we can still make our ascent. We'll just have to have one guy with the headlight in between other guys with no headlights. Really breathing extremely hard, and it's still snowing, so we have to move as fast as possible, otherwise let's not think otherwise. الأدلاء يقولون إن علينا الوصول إلى القمة قبل 9، لأن الشمس عند الظهر ستذيب كل الثلوج هناك، وهذا يعرضنا للخطر وربما يقتلنا. إنها رحلة صعبة لنا، وبعد 40 دقيقة جاءنا أول خبر سيء. Very unfortunate turn of events. 能说咱们已经走了2个小时了吗？ Our cameraman here is not feeling up to par. We're just deciding whether or not he should continue, and we think that he should head back to base camp, because if he goes all the way up and he runs out of energy, then he won't be able to come back down. So yeah, he's going to go back to base camp. 你还是回去吧。真的回去吧，没事。人他妈上去没体力下，你知道说你妈都悬的乎。让你把水给我们。温的。 نعود لترتيب معداتنا ومؤننا، ننطلق مجددا، ومع نفاذ الوقت والحظ لا مفر أمامنا من التحرك بسرعة. بدأت الثلوج تتساقط، وهذا ما يجعل طريقنا أكثر صعوبة وخطورة في التسلق، خاصة مع عدد قليل من المصابيح. Well, it's a bit of a shame, but we can't send our cameraman home. He has to make the way back himself. We want to give him a light, but the ascent's going to be much more difficult. So he's going to have to rely on his iPhone to make his way back. 那你回去休息吧。拜拜。电那个手机电一拍头就疼。快，沿着这个路啊。 نعود لترتيب معداتنا ومؤننا، ننطلق مجددا، ومع نفاذ الوقت والحظ لا مفر أمامنا من التحرك بسرعة. بدأت الثلوج تتساقط، وهذا يجعل طريقنا أكثر صعوبة وخطورة في التسلق، خاصة مع عدد قليل من المصابيح. You know, I've heard that the elderly and the very young have made it up to the summit, the #1 summit of the Siqunai Mountains. But I asked my guide, and in this season, in this snow, actually the climb is much more difficult than the climb up to the #3 peak of the Siqunai Mountains, and that's a very technical climb. And after an hour
of just trekking up in this ankle-deep snow really takes its toll on you. With every breath I draw, it's just kind of, I'm trying to get as much air into my lungs as possible. Really not a piece of cake. إنني قلق جدا. بدأت الثلوج تتساقط وفي بعض الأماكن وصلت إلى مستوى الركب. لكن الأكثر رعبا من هذا هو أننا نمشي في ظلام دامس. لا يمكننا أن نرى شيئا حتى ولو قريبا منا ب5 أمتار. على الرغم من أنني مع الفرقة إلا أنني أشعر بالوحدة. حان الوقت لنا لأن نواجه الحقيقة البغيضة. 那个，咱们这行吗？这接着下雪。今天这个下雪的天气，估计上去是有点困难。那您觉得按咱们现在这速度能上去吗？现在今天估计够呛，现在可能只走了1/5的距离。那您的意思就是我们得回去了是吗？这个也看你们的情况，看你们的体力的情况。行吧，那回去吧。我觉得可以回去。可以回去了，因为为了安全着想。这里一直下大雪。行，回去吧，回去吧。好。What can I say? Like they said, you know, when it's snowing, you really shouldn't be climbing this. So, I guess we'll have to call it a day for this one. I mean, honestly, it's quite disappointing. But even so, this entire trip has been a hell of a ride. It's just a shame that we can't climb to the peak. I mean, a lot of people have failed trying to climb, so, you know, we won't be the first ones, but I promise that one day I will come back and I will climb to the summit of the Siqonan Mountains. Anyway, I'm Turan. Hope you've enjoyed this episode of Travelogue. 下去吧。